जय श्री माता जी सौम्या। विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी, विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी, विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी। चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है। तब चरणन में उतरा स्वर्ग है, तब चरणन में उतरा स्वर्ग है। परमेश्वर है मंगलकारी, परमेश्वर है आदिशक्ति मेरी, विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी। बहे अबीरल नयन से, प्रीत बहे अबीरल नयन से। हे हृदयेश्वरी भव भय भंजर, हे हृदयेश्वरी भव भय भंजर। माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए, माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए। सब में जागे आनंद विहारी, विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी, विनती सुनिए आदिशक्ति मेरी। कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। आत्मबोध अनुभूति की दात्री, आत्मबोध अनुभूति की दात्री। आदि गुरु गुरुओं की माता, आदि गुरु गुरुओं की माता। इस विनीत को गुरु पद दीजिए, विनती सुनिए
गया इन नैनों का स्तर। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में चैन। सागर में जाए घुल, निर्मल मंगलता में गए हम धुल। भविष्य की चिंता गए हम भूल, सुगंधमय इस चेतना से निखरे प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृत में चैन। सुन लो उन्हीं नयनों से कभी हितकारी मीठे सच्चे खरे बैन। जीवन का सब सत्व है इनमें, जीवन का सब सत्व है इनमें। खुद को कर दो पूर्ण समर्पण,
सब कुछ लुटा दो पाने को ये आंखों का अनमोल धन। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, जिनसे मिला ये अमृतमय चैन। कोई जाने ना इस प्यार की गहराई, इन आंखों की गहराई। प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, प्यार भरे ये दो निर्मल नैन, प्यार भरे ये दो निर्मल नैन। रंग दे झिनी हरी माँ के रंग में काया काया। रंग दे झिनी हरी माँ के रंग में काया। रंग ना देस चंचल मन को, रंग ना देस चंचल मन को, अपने रंग में माया। रंग दे झिनी हरी माँ के रंग में काया काया। रंग दे झिनी हरी माँ के रंग में काया। జై శ్రీ మాతాజీ. ప్రాతకాల ధ్యాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి సత్యాన్వేషకులు అందరికీ సహజ యోగ తెలంగాణ పరివార తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. మొట్టమొదటగా ఈ శ్రీ మాతాజీ యొక్క అనుమతిని మనం తీసుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ, ఈ యొక్క ధ్యాన కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి అందరికీ మీ యొక్క అనుమతిని ప్రసాదించండి. ధ్యానంలో నిమగ్నమయ్యేటట్లు, ధ్యానంలో ఉన్నటువంటి నిశ్శబ్దంను, ఆ నిశ్శబ్దంలో ఉన్నటువంటి ఆనందంను మాకు అందేటట్లు మీ యొక్క ఆశీర్వచనములు మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా, మా చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాతావరణంను ధ్యానంనకు అనుకూలంగా మరల్చండి. శ్రీ మాతాజీకి శరణాగతి చేసుకుని కుండలిని ఉత్థానం చేసుకుని బంధన్ వేసుకుందాము.
మన ముందు ఉన్నటువంటి చిత్రపటంను తదేకంగా చూస్తూ కొద్దిసేపు మన యొక్క పూర్తి చిత్తంను శ్రీ మాతాజీ యొక్క చిత్రపటం మీద నిలుపుతూ శ్రీ మాతాజీ యొక్క బిందిని చూస్తూ ఆ యొక్క తాదాత్మ్యతను పొందే ప్రయత్నం చేద్దాం మనము. నెమ్మదిగా మన యొక్క రెండు కళ్ళను మూసుకొని మన యొక్క రెండు చేతులను భూమి మీద నిలుపుదాము. శ్రీ మాతాజీ భూమాతకు ఉన్నటువంటి ఓర్పును సహనమును మాకు అందజేయండి. శ్రీ మాతాజీ మా యొక్క మూలాధార చక్రంలో శ్రీ గణేశుణ్ణి స్థిరపరచండి. శ్రీ మాతాజీ శ్రీ గణేశుని యొక్క అమాయకత్వంను నిర్మలమైన ప్రేమను తల్లికి ఎలాగైతే శ్రీ గణేశుడు శరణాగతి అయ్యాడో అటువంటి శరణాగతిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క పూర్తి చిత్తమును కొద్దిసేపు మూలాధార చక్రం వద్ద నిలుపుదాము. మూలాధార చక్రం యొక్క మధ్య భాగము ఆ నిశ్శబ్దతను చేరుకునేటువంటి ప్రయత్నం మనం చేద్దాము. మన యొక్క రెండు చేతులను మన ఒళ్ళో పెట్టుకుందాము. హృదయ స్ఫూర్తిగా ఎప్పుడైతే మనము పూర్తి ఇష్టముతో హృదయ స్ఫూర్తితో చేస్తామో ఆ పనికి సార్థకత ఉంటుంది. మన యొక్క హృదయ స్ఫూర్తిగా శ్రీ మాతాజీకి శరణాగతి అవుతాము. చక్కటి నిర్విచారిత స్థితిని చేరుకోగలుగుతాము. మన యొక్క కుడి చేతిని హృదయం మీద నిలుపుతూ ఒక్కసారిగా నేను చెప్తున్న దాన్ని మీరు కూడా మననం చేసుకోండి. ప్రాతర్నమామి హృది సంస్కృతిరాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తుర్యం యత్ స్వప్న జాగుర్ సుషుప్తమవైతి నిత్యం తద్బ్రహ్మ నిష్కల్మహం నచ భూత సంగా. హృదయ స్ఫూర్తిగా శ్రీ మాతాజీకి నమస్సుమాంజలు
అర్పించుకుంటున్నాము. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క హృదయమును పూర్తిగా తెరవండి తల్లి. ఈ యొక్క హృదయ స్థానంలో మీ యొక్క పాద పద్మములను తరించుకునేటువంటి అవకాశాన్ని మాకు ప్రసాదించండి. ఆ యొక్క చక్కటి ప్రేమను మా యొక్క హృదయం అణువున మీ యొక్క నిర్మలమైనటువంటి ప్రేమను, మీ యొక్క ఆశీస్సులను మాకు అందజేయండి. ఆత్మను తెలుసుకునేటువంటి శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క హృదయంలో మీ పాద పద్మములను తరించుకొని పూజించుకునేటువంటి అవకాశాన్ని మాకు ప్రసాదించండి. ఈ యొక్క చక్కటి ప్రేమను అందరికీ అందించేటువంటి ఆ అవకాశాన్ని, ఆ శక్తిని మాకు అందజేయండి తల్లి. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని ఒళ్ళో పెట్టుకుందాము. ఇప్పుడు మనము 3 మహామంత్రములు, తర్వాత శ్రీ గణేష మంత్రమును తీసుకుందాము. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महामाया
మన యొక్క కుడి చేతిని భూమి మీద పెట్టుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ, మా ఎడమ పార్శ్వమైన ఇడా నాడిని భూతత్వం ద్వారా పూర్తిగా శుద్ధిపరచండి. మన యొక్క పూర్తి చిత్తము ఇడానాడి మీద మన యొక్క చైతన్య తరంగంలను మనము గమనించుకుంటూ ఉన్నప్పుడే ఆ ఆనందంను మనం చేరుకోగలుగుతాము. అమ్మా, మా యొక్క ఎడమ పార్శ్వంలో ఉన్నటువంటి గతానికి సంబంధించిన అన్ని రకాల ఆలోచనలను, అనవసర భయాలను, ఆందోళనలను పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. ఇక్కడ మనము శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్, శ్రీ భైరవనాథ సాక్షాత్ మంత్రములను తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాకాళి సాక్షాత్ శ్రీ भैरवनाथ साक्षात श्री आदिशक्ति माता जे श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. ఇప్పుడు మన యొక్క కుడి చేతిని ఒళ్ళో పెట్టుకొని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు చూపెడదాము. మన యొక్క పూర్తి చిత్తము కుడి పార్శ్వం మీద. శ్రీ మాతాజీ, మా యొక్క కుడి పార్శ్వమైనటువంటి పింగళ నాడిని ఆకాశ తత్వం ద్వారా శుద్ధిపరచండి తల్లి. అమ్మా, మా యొక్క పింగళ నాడిలోనికి వస్తున్నటువంటి ఆటంకములను, నకారాత్మకతను తొలగించండి. మనం ఇక్కడ శ్రీ మహా సరస్వతి సాక్షాత్, శ్రీ హనుమాన సాక్షాత్ మంత్రములను తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహా సరస్వతి సాక్షాత్ శ్రీ హనుమాన్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. కొద్దిసేపు మన చిత్తంను కుడి పార్శ్వం మీదనే ఇలాగే నిలుపుదాము.
మన యొక్క ఎడమ చేతి వేళ్ళ చివరలన మన చైతన్య తరంగంల యొక్క అనుభూతిని మనము పొందవచ్చును. రెండు చేతులను మన ఒళ్ళో పెట్టుకుందాము. మన యొక్క పూర్తి చిత్తంను మధ్య మార్గం అయినటువంటి సుషుమ్న నాడి మీద నిలుపుదాము. శ్రీ మాతాజీ మమ్మల్ని సమతుల్య స్థితిలో నిలపండి. మా యొక్క అంతర్గత సూక్ష్మ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలైన అసమతుల్యతలను పూర్తిగా నిర్మూలించండి. మనం ఇక్కడ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్, శ్రీ గణేష సాక్షాత్ మంత్రంలను తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ గణేష సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. ఒకసారి మన కుడి చేతిని మన యొక్క నుదిటి భాగంన పెట్టుకొని తలను కొంచెం కిందికి వంచి శ్రీ మాతాజీ మమ్మల్ని క్షమించండి. అమ్మా మమ్మల్ని క్షమకు పాత్రులను చేయండి తల్లి. క్షమ క్షమ క్షమ. అమ్మా నేను అందరినీ క్షమిస్తున్నాను. నన్ను నేను క్షమించుకుంటున్నాను. నెమ్మదిగా మన కుడి చేతిని తల వెనక భాగంలో పెట్టుకుందాము. కొద్దిగా తలని పైకి లేవనెత్తుదాము. శ్రీ మాతాజీ మా లోపల ఉన్నటువంటి శ్రీ మహాగణేశుణ్ణి మేల్కొల్పండి తల్లి. శ్రీ మహాగణేశ సాక్షాత్ మంత్రం తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహాగణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. నెమ్మదిగా మన యొక్క కుడి చేతిని సహస్రారం మీద నిలుపుతూ చక్కగా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ చేస్తూ
శ్రీ మాతాజీ మా యొక్క ఆత్మ సాక్షాత్కారంను దృఢపరచండి తల్లి. మీ యొక్క చల్లని ప్రేమ యొక్క అనుభూతిని మాకు పొందే అవకాశంను ప్రసాదించండి. నిర్విచారితలో ఉన్నటువంటి నిశ్శబ్దంను మాకు తెలియపరచండి తల్లి. ఆ నిశ్శబ్దతలో ఉన్నటువంటి ఆనందంను మాకు తెలుసుకునేటువంటి అవకాశంను ప్రసాదించండి. నెమ్మదిగా మన యొక్క కుడి చేతిని కూడా ఒళ్ళో పెట్టుకుందాము. మన యొక్క పూర్తి చిత్తము సహస్రారం మీద. ఒక్కసారి ఇక్కడ నిర్విచారిత మంత్రంను తీసుకుందాము. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ నిర్విచారిత సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన యొక్క ఈ స్థితిని ఇలాగే కొనసాగిస్తూ శ్రీ మాతాజీ యొక్క ప్రవచనంను మనము విందాము. It is such a joy to see so many Sahajogis of such high evolution. I am sure all the gods and goddesses and the God Almighty Himself must be overjoyed to see this achievement, no doubt about it. But I was told that you want to know higher ways or higher things by which you would like to ascend higher and higher. In the Samadhi state, first is the thoughtless awareness, as you know, called the Nirvichar Samadhi. And then into the other state, which is called as Nirvikalpa Samadhi, where it is doubtless awareness, is two stages, Savikalpa and Nirvikalpa. Most of the Sahajogis now are on the Savikalpa, not yet at the Nirvikalpa. And to rise up to the Nirvikalpa, we must understand that we have to do little more about it. So far we had our physical problems which are solved. Physical needs, comforts cannot dominate us anymore. We can live in any conditions like Brahmapuri. We enjoy all that. That shows that we have now risen above the conditions that are laid down by the material life or the matter. That's a good state where we have reached, which is also very difficult for people. Normally people are extremely fussy. They are worried about worldly things, worldly possessions, worldly material problems. So many of them would come and tell me, I haven't got this job, I haven't got that job, this is to be done, that is to be done. Then the second subtler attachment is to our emotional side, like my mother, like my brother, my sister,
my wife, my children. And we go on bothering Sahaja Yoga for that my friend should be cured, my brother should be cured, my sister should be cured. That's a very subtle thing. We do not understand that in the realm of God, those who enter can only be benefited, not those who do not enter into that. For example, if you have a relation living in India, you cannot send him the benefits of an Australian citizen. So first of all, we must know that they have to be the citizen of God's realm. So unless and until we give them realization, take them to that level, they are not entitled. So we should not have any obstinacy about it. No obstinacy. Many of you have overcome that part, that you are not attached to a particular type of a relationship who are not in Sahaja Yoga. Many of you have got out of it. But then how to overcome higher attachments? Like there are attachments that I should write a book on Sahaja Yoga, or I should paint something for Sahaja Yoga, I must earn for Sahaja Yoga, I must do this for Sahaja Yoga. This is also, in a very subtle way, is ego. That I should be the leader of Sahaja Yoga. Then there are jealousies. If mother says this is not good, you feel hurt. If mother says this is good, you feel happy. That means you are still at a very subtler state of ego where you think that whatever you say should be approved by me. That is something is very subtle, and we do not understand that if mother is not approving of it, there must be basic divine reason. Otherwise, why should I not approve of it? So when you have such subtler attachments also, of a higher level we should say, we must know that it's all the work of God and we are just channels in the hands of God. Now, we have a very good example, as I have told you many times, of the little cell at the tip of the root of a tree. How it is so wise to avoid whatever is hard and to take to whatever is soft and to embed the tree into the soil. It has that innate wisdom with which we also are endowed. And we have to work it out in such a way that we do not get involved into anything which is extremely hard. Like I would say, some people wanted to go to Tasmania. By my hint, I told them, don't go, it won't work out. Tasmania is not a place where you can achieve anything. I knew it was impossible, but they thought they are going to do Sahaja Yoga, great job. So they went there. They came back all possessed, in a bad shape. And then I had to get them all right. So now you people don't misunderstand me so much as you used to. But still you do things which should not be done. To understand that whatever I tell you is for your ascent, you need a kind of a state of mind which is a detached mind. And the detachment is visible, very clear-cut in a person, that he is neither very emotionally attached or he is neither nor very physically attached, but he sees that the progress of himself and of the society is the point. Like the cell knows it has to progress for the betterment of the tree, but it has innate wisdom to do it in such a way that it never harms himself or does not harm the tree. So, the progress of a mind which wants to develop has to be such that
you should move with a balance, with a witness state, and see for yourself how far you should go and how far you should not go. Going to extremes is not Sahaja style. Ascent is. So even if you find somewhere, you go and find that there is no response, then you must know that it is nothing wrong with Sahaja, nothing wrong with you, but perhaps you have not approached the right place, or you have not approached the right way, you have not done the way it should have been. So change your style. In Sahaja Yoga, we have to go on changing our directions according to the need of the hour. We are not fixed quantity, rigid quantity. Most of the people think that we are so rigid that we cannot move this side or that side. The mobility of our movement is so great. I say 360 degrees. Because you are stationed in the center in your spirit. You can move any way you like, as long as you are centered in your spirit. But this is an important point which we miss, that we are centered in our spirit. And whatever movement we do, as long as we are centered in the spirit, is necessary for our growth and for the growth of the collective. Now let us see certain emotional sides we have, how we can conquer. It's very simple. You are very fortunate, I should say in a way, than any other seeker so far, because you have before me myself sitting. I am sitting before myself and I see myself as a good example of following. When you have someone like that, that's very simple to see. People didn't have any such people, or some leaders, or somebody who was an ideal. So it was all right that they went wrong. But those who have something before them, it's very simple. The secret is like this. Now, when you are subtly attached to something, so to say an emotional side of something, or you always like to be on the negative side, or too much of a positive side, in the sense that you aggress others, then you must discriminate. If it is an aggressiveness that you see in yourself, witness within yourself, then you aggress yourself. That is the best way to get rid of it. If you are a hot-tempered person, better get angry with yourself at least 10 times. And then you will see that your temper will mellow down, because all that is coming out will be directed towards us. Now this is the discrimination you have to use, and be honest about it. The another side could be that you are very left-sided, emotional, extremely emotional about things, and you cannot get over. Then that's the best. Divert your emotions to me. Put your emotions to me. But do not aggress me. This is the discretion you have to use. When you have aggression, you aggress yourself. And when you have emotional attachments, direct it. It's very simple to do. What pleases mother? Very simple things. What does it please her? Very simple things pleases her, like flowers. Now, people say that we are going in the garden, mother, we found these flowers for you. It's a good idea. But how much attention you have put to it, that we have to give a flower to mother. Now what flower she likes? She likes fragrant flowers. All right. From where should we get a fragrant flower? It's very simple. It's a shop. When you are going around, be on the lookout. There must be some shop with fragrant flowers. In those months, what flowers come in? What flower am I going to give to mother? The whole direction changes. You see, you become so beautifully attached to me, and I have to gain nothing out of it. But by attaching yourself to me, you gain something. Like the river Ganges flows, and if you dip in the river Ganges, the poor river Ganges doesn't get anything. But you get the blessings of river Ganges.
In the same way, you have to think that if we have to attach ourselves to mother, we must put our attention completely, entirely to it. Little things you do. What should I do for my mother? How should I please? It's not what you give me is important. It is how much heart you put into it. You know the story of Shabari. She was a very simple woman, an old lady with very few teeth. When Rama was coming, she said, "What should I give to Sri Ram?" All right, she went round and round. They were in the forest, some small little, what we call berries, bear. And she thought, it may not be sweet for my Ram. How will I give it? So she picked them up. She used to test them with her teeth. One teeth she used to pierce in it and see if it is sweet. And then she would collect those. And those who were bad she threw away. When Sri Ram came, she said, "Sri Ram, I couldn't get anything but this for you. Will you have it?" Now, Sri Rama, being an incarnation, knew the depth of the love of this lady. He took it up in his hand. He knew that this is given by great love of a great heart. So, she says, "This I have tested each one of them. Don't have any doubts. I have tested in every one of them. They are all very sweet. You can have them." So, he puts it in the mouth, tells his wife, "I have never eaten such beautiful fruits, such great fruits before." I mean, it's such a simple fruit to see. Sitaji, his wife, being an incarnation herself, she said, "You must give me some. After all, I am your ardhangi, the half, better half." But Lakshmana was getting angry. He said, "Who is this old woman sitting here and giving such, we don't eat things, you see, eaten by others. We call it ushta. Is a uttishta. Means the one who has eaten something is never given unto Rama." So he was very angry, fuming with temper. So she takes it in her hand and she tells her brother-in-law, "Oh, this is the best I've had, oh my brother-in-law. I've never had such beautiful fruits." Now he gets tempted. And he says, "Really? Can I have some?" He said, "No, it's only for me and my husband. You better ask her." So he asks Shabri, "Can you give me some, please?" The whole temper fizzles out. And then he sees the beauty of that fruit because it is done with love. So this is what it is. Love which you have should be expanded. Now, very simple. If you are attached to me, I am a person who is so much spread out all over. It goes into the whole, it goes into the nature. It permeates everywhere. Whatever love you give me is not like a drop in an ocean, but it is ocean in a drop. And that is what we must understand, how to love Mother. But when you love me, you won't feel bad. If I tell you something, this is not good for you, you should not have done it. Because if you want to be all right, you would say, "All right, Mother, this was wrong, all right, I'm sorry, I'll never do this again." This is a very simple way, but it is a very difficult thing for human being. It's so simple. I asked Warren that are they prepared to take up what I say. Then you will be surprised when we are in love with someone. We don't mind how we cross the roads, how we go there, how we have to cross floods, this, that. That force of love takes us there. In the same way, the force of love for water, for the whole tree, takes that little root. That innate wisdom is nothing but the love he has for the whole tree, that he goes to the water, sucks it in for that great. It's not that it is important for the tree. If there is no one tree, one root doesn't matter. But it is the wholesomeness of existence that one feels when you become one with the whole. And this wholesomeness is to be felt. And that's the greatest enjoyment. The wholesomeness is to be felt within yourself, is the greatest enjoyment. And that is how we progress higher and higher. So the Savikalpa is this, that we are still busy with our relationships. We notice that Mother has married us,
given us good husbands, good wives. We are very happily married.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీదేవి పూజ ప్రవచనము 1985 ప్రథమ భాగము. శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా చెప్తున్నారు, మీరు ఆధ్యాత్మికతలో ఇంకా పైకి ఎదగాలనుకుంటున్నారు. సమాధి స్థితిలో మొట్టమొదటిగా నిర్విచారిత, తర్వాత నిర్వికల్ప సమాధి అనగా ఎటువంటి అనుమానాలు ఉండకపోవటం. ఇది 2 రకాలుగా ఉంటుంది, సవికల్ప మరియు నిర్వికల్ప. చాలా మంది సహజయోగులు సవికల్ప స్థితిలో ఉన్నారు. నిర్వికల్ప స్థితికి చేరుకోవాలంటే ఇంకా కొంచెం కష్టపడాలి. మొదటగా శారీరక సమస్యలు పరిష్కరించబడ్డాయి. శారీరక అవసరాల నిమిత్తము ఎక్కడైనా ఎలాంటి పరిస్థితులలోనైనా ఉండగలగాలి. శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ ధర్మపురి యొక్క ఉదాహరణను మనకు చెప్పారు. సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండగలగాలి. సామాన్యంగా మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్ లోనే ఉండిపోతాము. వస్తువులు కావచ్చు, పరిస్థితులు కావచ్చు, బంధాలు కావచ్చు, వాటన్నిటినీ అధిగమించాలి. అనగా ఎంతసేపు నా తమ్ముడు, నా చెల్లి, నా చుట్టాలు, నా స్నేహితులు, వాళ్ళకు బాగవ్వాలి, వీళ్ళకు బాగవ్వాలి, ఇలాంటి అన్నిటినీ కూడా అధిగమించాలి. భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో మీరందరూ ఉన్నారు. మరి భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో ఉన్నవారు మాత్రమే లాభపడతారు. ఆ సామ్రాజ్యంలోనికి రాని వారికి ఇవి వర్తించవు. ఉదాహరణకి ఒక దేశంలో ఉండేవారికి వేరే దేశంలో ఉన్నటువంటి లాభాలు వర్తిస్తాయా? అలాగే భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో ఉన్నవారికి ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభిస్తుంది. మీ యొక్క ఉత్థానమును, చుట్టూ ఉన్నటువంటి సమాజం యొక్క అభివృద్ధి కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. మీరు అందరికంటే అదృష్టవంతులు, ఎందుకంటే మీరందరూ నా ముందు కూర్చున్నారు. సూక్ష్మ స్థితిలో దేనితోనైనా, అనగా భావోద్వేగ పరంగా కావచ్చును, వస్తువుల పరంగా కావచ్చును, నకారాత్మకత కావచ్చును, అధిక పాజిటివిటీ కావచ్చును, ఏదైనా కావచ్చును, మనం అనుబంధంగా ఉన్నట్లయితే విచక్షణతో ఉండలేరు. మరి విచక్షణను తెచ్చుకోవాలి. అనగా మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోండి. సాక్షి స్థితిలో ఉండి విషయాలను గ్రహించుకోండి. మీరు ఎక్కువగా అగ్రెసివ్గా ఉన్నట్లయితే మీ యొక్క అగ్రెషన్ను మీ మీదే చూపెట్టుకోండి. ఒక్కొక్కసారి కోపం చాలా ఎక్కువగా వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఆ యొక్క కోపాన్ని మీ మీదే 10 సార్లు చూపెట్టుకోండి. నెమ్మదిగా మీ యొక్క కోపము దానంతట అదే తగ్గిపోతుంది. విచక్షణ, ఈ యొక్క విచక్షణ రావాలి. ఈ విషయంలో నిజాయితీగా ఉండాలి. అంతేకాకుండా కొంతమంది లెఫ్ట్ సైడ్ లో బాగా విపరీతంగా ఉన్నప్పుడు భావోద్వేగ పరంగా, ఎమోషనల్ గా బాగా పూర్తి లెఫ్ట్ లో పడిపోతారు. మీ యొక్క ఎమోషన్స్ ను నా మీద చూపెట్టండి.
ఉదాహరణకు మనము గంగా నదిలో మునిగితే గంగా నదికి వచ్చేది ఏముంటుంది? ఏముండదు. కానీ మనము మునిగినట్లయితే మనకు గంగా నది యొక్క ఆశీర్వచనం అందుతుంది. మీరు నాకు ఏమి ఇస్తున్నారు అనేది కాదు, ఎంత హృదయ స్ఫూర్తిగా ఇస్తున్నారు, ఎంత ప్రేమతో ఇస్తున్నారు అనేది ముఖ్యము. ఇక్కడ శ్రీ మాతాజీ పుష్పాల యొక్క ఉదాహరణను చక్కగా మనకి వివరించారు. అదేవిధంగా శబరి గురించినటువంటి ఉదాహరణను మనకి చాలా చక్కగా తెలియపరిచారు. ఎంత ప్రేమతో శబరి శ్రీరామునికి ఆ యొక్క బెర్రీ ఫలంలను తినిపిస్తారు అనేది మనకు అర్థమైంది. సో ఇక్కడ శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే, ప్రేమతో ఉండండి, ఏది చేసినా ప్రేమతో చేయండి. ఇది చాలా సరళమైనది. మనకు దేని మీదైనా ప్రేమ ఉన్నట్లయితే ఎక్కడికైనా వెళ్తాము, ఎలా అయినా వెళ్తాము, ఎంత కష్టమైనా వెళ్తాము, ఏ పనైనా చేస్తాము. ఇదే ప్రేమ యొక్క గొప్పతనము. మరి ఇదే సవికల్ప అని చెప్పేసి శ్రీ మాతాజీ చెప్తున్నారు. ఇది ఈ శ్రీదేవి పూజ ప్రథమ భాగం యొక్క తెలుగు అనువాదము. కొద్దిసేపు మనము నిశ్శబ్ద స్థితిలో ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ ఈ వేళటి ధ్యానంను మా అందరికీ
అందించినందుకు ధన్యవాదములు. మా హృదయంను తేలికపరిచినందుకు ధన్యవాదములు. అమ్మా, ఈ ప్రేమ యొక్క ప్రాముఖ్యతను మాకు వివరించినందుకు ధన్యవాదములు. శ్రీ మాతాజీ, మీ యొక్క చల్లని ప్రేమను, మీ యొక్క ఆశీర్వచనములను అందుకునేటువంటి స్థితిలో మమ్మల్ని నిలిపినందుకు ధన్యవాదములు. శ్రీ మాతాజీ, ఈ యొక్క ధ్యాన కార్యక్రమంలో మా వలన ఎటువంటి తప్పులు జరిగినా కూడా మమ్మల్ని క్షమించండి, క్షమించండి. శ్రీ మాతాజీ, ఇంత చక్కటి అవకాశంను మా అందరికీ కల్పించినందుకు కోటి కోటి ప్రణామములు, అనంత కోటి ప్రణామములు తల్లి. మనం కుండలిని ఉత్థానం చేసుకొని బంధన్ వేసుకుందాము. మనము కొద్దిసేపు మ్యూజిక్ తో ఈ స్థితిని ఇలాగే కంటిన్యూ చేద్దాము.